Hello, Chausadais, ukweli wa mambo. Naam, hamjambo nyote hapo mlipo, karibuni tena katika kipindi cha ukweli wa mambo. Leo tukiangaza macho katika kaunti ya Kwale, Matuga sub county pale Msangatifu au ukipenda Mchangatifu au kwa kimombo cha kubambanya Lose and Sand. Hapa ndipo palipo na ofisi kuu ya Sambasports Youth Agenda. Leo tukilitazama shirika hili kwa sababu ya mambo matatu makuu: drugs, juvenile crime na trauma. Shirika moja, nikiwa mmoja wa vijana waliokuzwa na shirika hili, najitambulisha kama Abdul Hamid Muhammad, nikiwa mzao wa Msambweni hivi sasa nikikaa Kombani. Nina miaka 19 na mimi ni kijana mbunifu katika fasihi na sanaa kwa jumla. Shukrani kuu kwa vile wetu wa Sambasports. Hii ni kwa sababu Sambasports imeniwezesha kujua mengi na kuvumbua mengi katika jamii. Sambasports imenipokonya nafasi ya kukaa maskani na kunipa jukumu la kuilinda na kuitazama vyema jamii yetu. Si mimi mneni wa haja kwa leo, ila nitaongezea mawili matatu baada ya kumsikiza kaka yetu Omar Hamisi ambaye aliomba na mapema nafasi hii ya leo ili kuhamasisha vijana wenzetu juu ya drugs and crime. Naam bwana Omar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Omar Hamis Ali. I am a young volunteer at Sambasports Youth Agenda. I live in Kisauni and I'm 19 years old. I joined Sambasports Youth Agenda because I wanted to have a different look on my society and the place where I used to live. This is because the youth at my place where I lived, most of them engage into drugs and crime. I myself was not into drugs. I wasn't into drugs, but I thought that the idleness that I was staying at home after having finished my KCSE examinations will lead me into drugs. But that's how I decided to join Sambasports. And from the time I joined Sambasports, I've been having a different look at my society. The look for the better, to change my fellow youth in the place. I've been into Sambasports since December 2018. At Sambasports, I engaged into counseling. That was the trauma management and counseling. Now let me tell you about Sambasports. Sambasports is an organization that deals with helping the youth in evading the urge of drugs and crime. It helps youth by counseling for those who are already engaged in drugs and crime, and for those who haven't started it. They are being kept busy into sports and the talent shows and so much fun in the societies, because most youth, when they stay idle in the society, their minds think of doing other things apart from the useful things. Let me go to the topic of drugs. Now, drugs is a substance that changes the normal functioning of the body. In drugs, they're the curative ones and the harmful ones. So, when I say the harmful drugs, I don't mean that they're harmful, but most of them are being used in hospitals. But when people abuse them, that's when they become harmful to the body. Some of these harmful drugs are such like, we have bang, we have cocaine, we have other heroin, opium, and so on. These drugs are used for medicinal purposes, but people abuse them for their own pleasure. The cause of this abuse of drugs, one of it I can say that it's idleness, because we all believe that an idle mind is a devil's workshop. So when one stays idle,
he goes on into indulging in drugs. Another thing is coping. Naweza sema kuwa hiyo mtu ataona mwingine yatumia drugs, so yeye atatafuta namna kujaribu asikie pia venye ule mtu yasikia. Na hicho ndo kitu kingine ambacho ule mtu anasahau kuwa akianza tu ndio hivyo ameendelea kutumia drugs mpaka atakapoacha. Sasa kitu kingine kuwa ni environment ya ule mtu mwenye yaishi. Akiishi kwa place yenye watu wengi wana abuse drugs, kuna 90% possibility ya kuwa huyu mtu huyu pia yeye atatumia drugs. Na kuna kitu kingine labda ni peer pressure. Peer pressure ni venye mtu yatembea na marafiki zake, labda marafiki wao wanavuta bangi ama wanavuta sigara, so yeye wale marafiki wanamwambia kuwa usipovuta bangi usitembee na sisi. So hivyo ndo mtu huwa anajipata wengine ameingia tu kwa drugs. Kitu kingine yenye watu kwa area yangu wana face sana ni juvenile crime. Yani crime yenye inafanywa na youth. Most of them kuanzia 14 years to 25 years. Hii crime it is based on drugs. Wengi wanajiingiza kwa crime ili and maybe wanaiba ndio mtu apate pesa ya kununua drugs atumie. Na kitu kingine ni idleness. Labda mtu ile area nya hapo penye anaishi ako idle na kazi ya kufanya, so akaingia kwa drugs. Akiingia kwa drugs sasa anapata siku kwanza huwa ako na pesa, then inaenda mpaka pesa inamwishia, so anajiingiza kwa crime ndio ili apate pesa ya kununua hizo drugs atumie. Nasema kitu kingine yenye inafanya mtu ajiingiza kwa crime ni coping. Umeona mwenzako pale ameiba, then wewe unajiona uko na mwili, unaona body yako inaweza, uko na mazoezi ya kutosha, so wewe unajaribu kuiba, then you find yourself into crime. Ukiingia kwa crime unajipata hivyo. Kwa unaanza kutafutwa na police, then at the end of it might result into death. Na death yenyewe ukiwa uko wanted kwa police, wakikupata they shoot you down. Ama ukiendelea na crime sometimes una face mob justice. In mob justice those people can kill you or can cause you physical handicap to your body. So unajipata tu hivyo life yako imeharibika, then if you're shot dead, that's the end of you. Now all this is brought about idleness causes into drugs cause you into crime, then certain death. So unajipata tu you've not lived your life to the fullest. At a very young age, maybe 19 years or 18 or 17, one is shot dead. That's the end of him. My main point is to talk about drug abuse in Mombasa specifically and Kwale County. So in Mombasa County, I can say that 60% of youth are indulged into drugs. Na wengi into drugs and crime yani. Na wengi wao wakiingia kwa hiyo drugs wanaingia kwa crime pia. Na in criminality world, life ya criminal yani mtu haishi vizuri, cause saa zote unaishi kwa uoga kwa labda unaweza shikwa. You cannot go to far places because unafikiria kwa ukipata na police pia atakushika. In Kwale County, 50% of the youth are drug users, and in Kwale County it's just about 30% that engage themselves into crime. And crime ya Kwale County, it's not that much as hii Kisauni or Mombasa County. So Sambasports
works really hard and tirelessly to try and eliminate this issue of drugs and crime in both counties, but it's mainly focused on Kwale County because it's the one that is still developing, as Mombasa is already developed. Na chenye naweza sema ni kuwa Sambasports peke yake haiwezi kuondoa hili janga hili, kwa sababu janga hili ni la watu wengi, na Sambasports bado ni organization yenye ya kwa sasa. So mimi ninachopenda kuomba ni kuwa vijana wenzangu tuunge mkono, tuanze kukataa mambo haya, ni kuchagua maisha, kwa sababu huwezi niambia utachezea mapanga na visu kuwa ndo utatembea navyo saa zote. You have to walk free kama citizen of this country. Utembee bila wasiwasi. Just imagine how it will be happy if everybody was living a drug free life. So ninachoomba mkuu, tuunge mikono, tuungane, tuunge mkono Sambasports, na serikali pia isaidie Sambasports kuhost events na kukutana na vijana wa area tofauti ndo waelezee. Na ningependa pia mwenye kusikiza audio asikizishe nao wengine ili wapate faida, na watu tuepuke hili janga hili la drugs and crime, kwa sababu linatumaliza sisi kama vijana. Wengi wanaacha masomo yao, wengi wanaacha maisha yao, wanaacha familia zao kuingia kwenye janga hili. Na ukiingia kwenye crime, mtu anajipata ameuliwa ama ameshikwa, anafungwa jela. Hiyo ni kwa wastage of time, na pia mtu amepoteza muda mrefu wa maisha yake, umeenda bure, yani wastage of time. Naam, asante sana kaka yetu Omar ambaye amesema na amemaliza. Kwa kifupi anasema vijana tuache midarati. Nikiwania moja kwa moja kwa sala la trauma, nasema kuwa trauma ni kiwewe, na ni katika trauma counseling, yani mafunzo ya kukabiliana na trauma, au ukipenda mafunzo ya kukabiliana na kiwewe, ambapo tumeweza kujifunza mengi kuhusu mtazamo mpya. Ni vipi tunaweza kuielewa jamii. Hivi sasa muda haupo nasi, maanake audio hii inafaa kwenda hadi dakika 15 hivi. Kwa hivyo swala la trauma tutaliongelea zaidi panapo majaliwa. Hivi sasa nikimshukuru kakaangu Omar Hamisi kwa nasaha yake kuu, na kuwahimiza nyote, wake kwa wanaume, wazee kwa vijana, umri tofauti, yani tufuate nasaha yake kwamba tuungane mikono, tuiangamize mihadarati. Tukutane tena katika ukweli wa mambo, ambapo tutaomba nafasi kuendeleza mada hii ya trauma counseling. Heko kwa Sambasports. Sambasports coloring the world of young people. Na vile heko kwa Kumekucha, ambao wamewezesha sana upande wa trauma counseling. Naam, haya masalam. Because you have an unstoppable passion for football, every swipe, scan with Visa will get you closer to the game. Unstoppable Africa, unstoppable you. Nikiwa wako Abdulhamid nasema tusicheze mgokaa wala bangi. Tucheze boli, tukuze talanta. Asanteni.